Есть вопросы. Вот есть закон сохранения, а есть закон трансформации. Почему они разделились и никак не могут вместе соединиться? А? Нельзя? Нет, Леша. За вопрос. А что такое закон? Закон, Изменения? Сохранение. Закон сохранения, закон трансформации. Закон сохранения. Сложно? Чего? Всего. То, что происходит с Энергии. Preservation. Завтра на ужин будет, видишь, А? завтра на ужин будем Physics. говорить, поэтому... Physics terms here. Okay, let him use physics terms. Okay, he says there is a law of preservation and a law of transformation. Yeah. Why did they get apart from each other? Where there is preservation, there is sustenance and there is destruction. Very simple. This has been explained in quantum of physics. Все это объясняется в физике. I'm an art student, but I'm going to explain about quantum of physics. Which student? Art student. Art. Art. Art means commerce. Коммерс. You can say commerce, Commerce. fine arts, something Ага. like that. Финансовое у меня образование. Вот. Но я сейчас объясню в свете физики. На русском вы слышали вопрос, да? His question is like that, so I have to explain about the quantum of physics. Ну что ж, мне придется термином физики. This quantum physics is very difficult to understand. Очень трудно понять вот это. But in reality, we all are experiencing in our day-to-day life. На самом деле, трудно это понять, но мы это переживаем каждый день в своей жизни. Whether it is a music, Относится ли это к музыке, or whether it is a business, или относится это к бизнесу, or whether it is a employment, или это просто к работе относится, к занятости, or whether it is a homemaker. или просто вот Whomever, к строителям. everyone Все is experiencing the quantum physics. Все мы переживаем на себе физические законы, да? Laws of physics. Quantum physics? Окей, квантовую физику. Law of physics has been classified when it was researched further as quantum physics. Законы физики дальше получили развитие как квантовая физика. For instance, this camera is standing on a three leg. Например, вот камера стоит на треноге. He is recording Он записывает in a diagonally. диагонально. Whereas when he is projecting the same image, what he captured in this camera, it will not be a diagonal capture, it will be a straight capture. Но в то же время, когда будет потом эта пленка, запись просматриваться, там не будет диагонального вот этого поворота, там будет все прямо смотреться, как картинка плоская. You all can see. Вы можете все это увидеть. Camera is diagonal. Камера стоит диагонально. When you watch А когда мы просматриваем on a запись television, на телевизоре, you will see that straight. все это будет picture. плоско, плоская картинка. This applies to quantum physics. Все это относится к квантовой физике, применимо. So he is trying to create, То есть он пытается создать, preserve сохранить and destruct. и разрушить. Here destruction is what Что здесь собой представляет разрушение? making a perfect shape is the destruction. Отредактировать, то есть придать отличную, совершенную форму, это и есть разрушение. This formatting is the То destruction. есть когда мы форматируем что-то, да, редактируем, это и есть разрушение. In what way he has captured, he is not delivering you as it is. То есть то, что он записал, как есть, не дает вам. He is editing that. Он это все редактирует. When it is perfectly edited, Когда это хорошенько порезано, that edition involves the destruction. вот именно это резко Certain форматирование, images will be это и cut означает разрушение. То есть он вырежет какие-то моменты, noisy sound will be filtered, он отфильтрует все шумовые эффекты, image clarity will be developed, он улучшит enhanced. яркость, ясность картинки. So all these are part of destruction. Все это часть разрушения. So similarly, the nature of Подобным law, образом, законы which is природы, beyond quantum physics, они находятся за пределами квантовой физики, has a creation, preservation and destruction. тоже имеют такие качества, как сохранение,
создание, сотворение и разрушение. When a person undergoes all these three stages, Когда человек проходит через все эти три стадии, that finally brings a transformation. все это приводит в конце концов к трансформации. Now, we all are created. Вот сейчас мы все созданы. In what way we are created? Как нас сотворили? We've been joined by our parents to a school. Нас вот родители отдали в школу. When we get admission, we learn there. Когда мы туда поступили, мы поняли. So that develops our обучились personality. там. То есть получили образование там, и это развило нашу личность. That is creation. И это есть Personality development is творение. creation. Творение. То есть развитие личности – это как творение, сотворение, акт In созидания. order to preserve that creation or that knowledge, И для того, чтобы сохранить это творение или это знание, we try to experiment мы пытаемся and экспериментировать experience. и получать опыт. So that is preservation. И это есть сохранение. So Аспект that сохранения. we should be always in contact with our knowledge. То есть мы всегда должны обращаться к своему знанию, быть с ним в контакте. That experiment only builds our knowledge. То есть именно эти эксперименты, они вот строят, из этого строится наше So знание. preservation is most important. Поэтому очень важно, вот этот вот аспект сохранения очень важен. And by mere experiment, what you gain the knowledge, you cannot come to the conclusion that is the true knowledge. Но просто экспериментируя, получая таким образом опыт, вы не можете утверждать, что это и есть истинное знание. So that destruction is important. Здесь важен аспект разрушения. With others' experience, Вот опыт других, you have to analyze and compare your experience. Вы должны сравнить свой опыт с опытом других. Improve and enhance your knowledge. Вы должны улучшить и развить свое знание. So what you gain the knowledge when you try to enhance И то знание, что вы получили, когда вы стараетесь его развить, by analyzing with others' knowledge, когда вы анализируете и сравниваете его с you try to знанием других, distract some of your knowledges, вы таким образом какие-то аспекты своего знания разрушаете, which you consider as waste. которые вы считаете, что они вам не нужны теперь. So what you gain knowledge from others along with your knowledge Теперь то знание, которое получили вы, и то знание, что вы получили от and других, give a perfect shape to your knowledge as a final knowledge, в конце концов вы все это комбинируете в такую совершенную форму, that is destruction. это и есть разрушение. And that destruction is your transformation. И это разрушение есть ваша трансформация. Because Потому you что- gain a complete and a perfect knowledge by experimenting, experiencing not only within you, but when you take that knowledge commonly from others and accept that and distract some of your qualities to gain others' knowledge also, that is the transformation, what that builds in you. То есть трансформация заключается во всем этом процессе. Получить опыт самим, потом анализировать опыт других, потом что-то из своего личного опыта отрезать, выкинуть как ненужное. Из всего этого, из своего опыта и опыта других собрать одно целое, и это получается как аспект разрушения, и это есть трансформация. То есть это ведет вас к трансформации, весь этот процесс. So the knowledge which is generally acknowledged by everyone Поэтому знание, которое признают все, is the true knowledge. это и есть настоящее And that знание. true knowledge brings the right transformation in a person. И вот это настоящее знание, оно приводит к правильной трансформации. But the knowledge what gained by you subject to a condition А знание, которое, ваше личное знание, by others, оно условно очень. is it true knowledge or not? Другие люди могут сомневаться, истинно оно или нет. That can never bring any transformation. Оно вас не приведет к So this is трансформации. the quantum physics. Это и есть квантовая физика. So what has been accepted generally by everyone Только то, что принимают все in a different perspective, в разной перспективе, с разных углов, да? that experience brings the transformation in a person. Только это приводит к трансформации человека. Now, Sergey is sitting at last and he is viewing me. Вот Сергей сидит в самом конце и смотрит на меня. And Lyosha is next to me. А Леша сидит рядом. This Sergey is next to me. И этот Сергей рядом. Perceptions from a different positions, everybody is viewing. Каждый воспринимает меня с различного расстояния.
and my voice is reaching up to the last, И мой голос достигает вот конца and аудитории. around you also. И вокруг вас. But Ну, the вам- person who sits next to me, Но человек, который сидит рядом со it is мной, quite audible. для него это мой голос лучше слышен. Whereas my voice becomes less audible to a long distance. Но на большом расстоянии мой голос не так хорошо слышен. So different perceptions, Поэтому идут разные восприятия. but the concept when it comes to one, Но когда все соединяется в одной концепции, without any differentiation, без всяких различий, that is quantum physics. это и есть квантовая физика. Whatever may be the angle you view, С любого угла вы можете смотреть и рассматривать. that object, what it results as a concept, should be one. То есть объект, который становится концепцией, он должен быть всегда один. That is what quantum physics. Вот что такое квантовая физика. Different quantities, Разные количества, different perception, разные восприятия, different conceptions. разные концепции. Finally, when it becomes one concept, Все в конце, когда approved становится concept, одним целым, is the real transformation, that is quantum и physics. когда все это признается абсолютно всеми, это и есть I put it настоящая in very simple трансформация и terms. квантовая физика. But if I have to speak on quantum physics, Я это сейчас сказал просто, если я скажу в the терминах days квантовой and физики, years will go like a Big Bang theory and there won't be any end. то дни и годы пролетят, и мы не будет этому конца. Big Bang theory knows all this. Big Bang theory, you mean, это как не будет этому конца, как вот тому взрыву вселенскому. Знаете, да, теорию о взрыве? All the scientists joined at one point Все ученые согласились в одном and they вопросе. want to find that energy, what is that which created this world. Они хотят узнать, что подвигло, ну что было изначально, And какая their энергия research сотворила мир. keep on going for several years. И они вот многие годы все исследуют. They spend billions of dollars. Они тратят миллиарды долларов на эти And исследования. finally, what they have И come под to the конец к чему они conclusion, пришли, к какому заключению? we could not find that atom. Мы не смогли найти этот атом. What that atom which created this. Мы не нашли тот атом, который And сотворил все they это. lost their energy. Они потеряли энергию в процессе They исследования. wasted only in drinking cups of tea. Ага. И вот they what did they waste? Drinking in cups of tea. Вот. Ну, Wasted their time. ну и вот они потеряли просто попусту время за чашкой чая. So the quantum physics is to be understood Поэтому квантовую with физику one concept, надо понимать только с позиции одной with концепции. one conception С одной концепцией. and with one perception. И с одним восприятием. So the nutshell of this Ну, вкратце, talk is that всей we этой all беседы are one. я хочу сказать, что все мы есть одно. We should not have any kind of aversions towards anyone. Мы никому никогда не должны испытывать отвращение. Even if it comes for a moment, Даже если мы на какую-то секунду его we испытываем, should forget the next moment мы должны в следующий момент, and reunite it again. в секунду забыть это и снова объединиться с другим. Okay? Fine? Understood? Any other questions? Еще есть вопросы? Можно вопрос задать? Что есть творчество? И считается, что назначение человека есть творчество. What is creativity? And people say that the goal of human's life is creativity. Creativity means what? Что такое творчество? Interest. Это интерес. When you develop an Когда вы interest развиваете интерес, on an object к теме какой-то, by granting a life to that object, когда вы таким образом даете силу или transforming жизнь that этому object to этому объекту, subject, этот объект становится субъектом, and that subject which has some sense, и у этого субъекта есть какой-то смысл, some understanding, какое-то понимание, and bring the reality out, и вы из этого всего как сказать, Is the проявляете creativity. реальность. Вот, is the creativity. это и есть творчество. Now, when you say, I want to achieve something in my life, Когда вы говорите, я хочу чего-то достичь в жизни, that should have some justification. этому должно быть какое-то оправдание. Now, when you are content with what you possess, Когда вы довольны тем, что вы имеете, why you need to develop a creativity? зачем вам развивать творчество?
when you want to do some service to others Если вы хотите служить другим, and for which you require some potential, и для этого вам нужен какой-то потенциал, then you have to develop some creativity. тогда вам нужно развивать творчество. Otherwise, you are full of creativity. У вас полно. You have achieved everything in У your вас life. уже есть творчество, вы всего достигли в жизни. What more creativity you want to develop? Какое еще творчество вам нужно развивать после этого? So creativity should be meaningful. Поэтому у творчества должна быть It should цель, оно должно, serve the purpose of the nation, оно должно служить not the обществу. purpose of self. Оно не должно служить на благо одной личности. When you fulfill your purpose, Когда вы выполняете только That's not свои creativity. желания, то есть для своих целей, это не есть творчество. that is individuality, Это индивидуальность. self-interest. Это интерес, как сказать, Creativity выгода is для for себя. common purpose. А It is творчество, meant for everyone. творчество, оно затрагивает всех, оно предназначено для всех. Create an activity among others is the creativity. Create and activity. Among others is the creativity. То есть творить. Create and activities. Поэтому творчество нельзя, оно Ну, только по словам, служение человеку. Created. Ну, creativity, с вами тут игру слов такую сказала. Creativity по-английски творчество. Create – это творить. Activity – это деятельность. То есть творить и деятельность среди людей – это и есть creativity, то есть творчество. Среди людей должно быть. Так понимаю. Или служить людям. So we should serve people. It should serve the people. Yes, it should serve the people. It should be for a common good, То есть это должно быть для not общей for цели, individual good. не для индивидуальной цели. Понятно. So that is why many people say you should have a spirit, then only you can develop creativity in you, which is incorrect. Многие говорят, нужно иметь какой-то дух в себе, чтобы развить творчество. Это неправильно. For self, no need to create any creativity. Не надо для себя одного создавать какую-то там... We can live like animals. Мы можем жить как животные, We can beg on the roads, мы можем просить милостыню or на whatever дорогах. available in the nature we can feed our Или просто питаться в природе, вот, stomach. что и And we произрастает, can enjoy the наполнять life. свой желудок и наслаждаться жизнью, как животные. Why to develop a creativity Зачем for self? развивать творчество для самого себя? When you entertain others, that is creativity, that is activity. Когда вы entertaining and serve, you are like Entertaining others entertaining. means when you are trying to fulfill the desires of others. Когда вы пытаетесь исполнить желания других, послужить им, это и есть творчество. Я хотела бы задать вопрос, что такое страх и как избавиться от страха. И страх и неуверенность – это одно и то же или раз? I would like to ask, what is fear and how to get rid of it, and lack of self-confidence, how to... Is it the same, True. no confidence and fear? It is... Fear is developed because of two reasons. Страх у нас бывает по двум причинам. The first is lack of confidence, Прежде всего, это недостаток уверенности. and second is lack of knowledge. А второе – недостаток знания. A person may have knowledge. У человека может быть знание, он может In обладать, absence of но self-confidence, если у него нет уверенности в себе, a person cannot bring an output. то никакого толку, то есть результата от него не будет. There develops the fear. И развивается страх. And second, a person who has no knowledge А когда у человека нет знания and no confidence, и нет уверенности, such a person cannot bring the output in a perfect shape. он может как раз-таки привести вот такие вот... Either такой the человек, confidence or the knowledge, when both are lacking in a person, fear develops. когда не хватает ни уверенности в себе, ни знания, то развивается страх. When a person is full of confidence but lack of knowledge, Когда у человека много уверенности, но нет знания, that brings partial output. то получается у нас какой-то такой половинчатый результат. Again, that may lead to fear. Опять-таки, это он может привести к страху. So, conquer the knowledge, Поэтому нужно овладеть знанием, овладейте знанием.
develop the confidence Развивайте уверенность, to overcome the fear. чтобы преодолеть страх. To conquer the knowledge, you Обла- have to surrender your ego. Для того, чтобы обрести знания, нужно отрешиться от своего эго. If you lack knowledge, if Если- another person is having knowledge, Если у вас нет знания, а у другого человека оно и try to есть, gain the knowledge. попытайтесь получить знания от него. The knowledge person will always having an ego. У знающего человека всегда есть эго. When you forego your ego and surrender unto them, А когда вы отрекаетесь от своего эго и предаетесь этому знающему no doubt человеку, knowledge person may have a control over you, да, конечно, знающий человек при этом будет вас контролировать, but но you will gain the knowledge being in their company. тем не менее вы получите знания, находясь в их обществе, в обществе такого человека. If somebody dominates, accept it Если кто-то над вами господствует, in order примите to это gain the knowledge. для того, чтобы получить знания. Once you gain the Как knowledge, только вы получили знания, you never feel that they are dominating you. вы will not feel it. Yes? Ага. Мы уже не будем чувствовать, что кто-то, этот человек над нами You will господствует. accept them as your friend. Вы уже будете воспринять его как друга этого человека.